Hello, everyone. Hope you all are doing well. And welcome to the session 6.2. Before we start, I would like to remind you that we have a limited time, so you are kindly requested to finish your presentations within 10 to 12 minutes. So let's get started with the first study. So Saadet Aytaç Arpacı. You here? Evet, ben buradayım. Başlayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, Bir dakika. Yalnız Türkçe sunum da sanıyorum imkanı vardı. Evet. Evet, o nedenle. Tamam. Ben ona göre hazırlanmıştım. Ekran paylaşabilirsiniz. Ee, Görsel, yani videoyu açmam gerekiyor mu yoksa bu şekilde mi devam edelim? Bunu yapabilirsiniz bu şekilde. Efendim? Videoya gerek yok. Bu şekilde sunabilirsiniz. Peki, teşekkür ediyorum. Ben öncelikle bu çalışmadaki katkı ve destekleri nedeniyle Sayın Profesör Doktor Songül Varlı'ya ve Sayın Profesör Doktor Gökhan Bilgin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmada bilindiği gibi melanom malign bir deri kanseridir ve displastik nevi de melanoma benzeyen teşhisi zor bir nevüs türüdür ve melanomdan ayırabilmek için herhangi bir dermatoskopik kriteri bulunmamaktadır. Displastik nevi melanomdan farklı olarak stabildir ve çoğu maligniteye ilerlemez. Fakat düşük oranlarda da olsa maligniteye ilerleme riski bulunmaktadır. Displastik nevüs ve melanoma ayrımı için histopatolojik değerlendirme daha yüksek doğrulukla sonuç verse de bu yöntemin hasta için invazif olması, pratik ve maliyet etkin olmaması gibi nedenlerle bu yönteme alternatif arayışlarda devam etmektedir. Bu çalışmada da çok sayıda spektral bant içeren hiperspektral dermoskopi görüntülerinin melanom ve displastik nevüs ayrımı sürecine katkısı incelenmiştir. Hiperspektral dermoskopi görüntüleriyle farklı yapay sinir ağ modellerinin displastik nevi ve melanom ayrımını gerçekleştirebilme yetenekleri incelenmiştir. Çalışmamıza ait genel bir uygulama yolunu görmekteyiz. İlk aşamada hiperspektral dermoskopi görüntülerinin genel bir halka açık bir GitHub veri setini GitHub veri web sitesinden temin edildi. Burada araştırmacılar birazcık 330 görüntü gibi düşük miktarda bir görüntü sunuyorlardı. Biz veri dengesini sağlayabilmek amacıyla çünkü her sundukları e, dermatolojik lezyon görüntüleri farklı miktarda olduğu için en etkin seviyede miktarı ayarlayabilmek için en düşük olana göre yani 80 civarı bir melanom görüntüsü vardı. Ona göre displastik nevi ve melanom miktarını ayarladık. Görüntüler burada 272'ye 512 olarak piksel olarak çözünürlükte sunulmuştu. Fazla bir ön işlem yapmadık bu süreçte. Sadece işte görüntülerin yeniden boyutlandırılması modellere göre ve normalizasyon, minimum maksimum normalizasyon gibi temel basamaklar işletildi ve
şekilde de görüldüğü gibi belirli son dönemde özellikle hiperspektral görüntülerin sınıflandırılması için önerilmiş e, modeller e, bu amaç için uygulandı. %20'sini biz test için ayırdık veri setinde. Eğitim amacıyla e, Adam W optimizasyon algoritması uygulandı. PyTorch kütüphanesi temelinde eğitim aşamasını gerçekleştirdik. Eğitimde de her modelin ayrı ayrı hem yenilenme miktarı yani iterasyonla hem de 200 iterasyon ile değerlendirilmesi gerçekleşti. E, Test aşamasında da değerlendirme metrikleriyle ölçümler yapıldı. 100 iterasyon için elde ettiğimiz sonuçlar, bunu hızlı geçiyorum çünkü bir sonraki slaytta 200 iterasyon içinde elde ettiğimiz sonuçlar bu şekildeydi. E, Bu grafiksel görüntüde de tablolardan elde edilen, demin görülen tablolardan elde edilen ortalama değerlerinin her bir modele göre e, e, her bir modele göre elde edilmiş sonuçları görülmekte. Yani sonuçta her bir modelin her değerlendirme ölçütü kapsamında e, incelenmesi sonucunda MSSTT modelinin daha başarılı sonuçlar elde ettiğini bu amaç için gördük. Mesela Simesk modeli biraz daha düşük. O da son dönemde olmasına rağmen daha düşüktü. Ve 200 iterasyon ile eğitim sürecini değerlendirdik. Burada da Simesk modelinin daha düşük bir eğitim süresine daha düşük bir eğitim süresi geçirdiğini gözlemledik. Fakat işte bunun başarısı biraz düşüktü. Sonuç olarak bu çalışmayla hiperspektral dermoskopi görüntülerinin modellerin sınıflandırma yeteneği açısından zorlayıcı olduğu da gözlenmiştir. Bu çalışmayla hiperspektral dermoskopi görüntülerinin tanıda kullanılması ve daha etkili sınıflandırma modellerinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. E, Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer çalışmanıza geçebilirsiniz. Peki. Görülebiliyor mu? Yok, şu an görülüyor. O zaman öncelikle ben bu konferansta emeği geçen herkese özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca e,
Sayın Profesör Doktor Songül Varlı'ya da bu çalışmadaki hem yönlendiriciliği hem değerli katkı ve destekleri için e, yine teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışmada yapay zeka tekniklerinin birçok alanda elde ettiği başarılı sonuçlar, bu tekniklerin günlük yaşam uygulamalarında da kullanımına neden olmuştur. Bununla birlikte algoritmaların tahminlerini yaparken hangi özellikleri dikkate aldığının belirlenmesi ve açıklanması, tıp ve otomotiv alanı gibi kritik yaşam uygulamalarında önemli ve gerekli bir işlem haline gelmektedir. Bu amaç için geliştirilmiş SHAP veya TRISHAP gibi yöntemlerin oluşturduğu özellik önem sıraları e, modelin kararını hangi özelliğe göre verdiği hakkında bir bilgi sağlar. Bu bilgi modelin gerçekte uygulama alanıyla tutarlı özelliklere göre mi yoksa yanlış ve ilgisiz özelliklere göre mi karar verdiğini açıklığa kavuşturur. Bununla birlikte e, buradaki önemli bir ayrıntı, tahmin modeli hakkında bilgi veren açıklama yöntemlerinin doğru bilgi verip vermediğidir ve dolayısıyla açıklama yöntemini etkileyen etkenlerin de bilinmesi önem kazanmaktadır. Aykırı değerler yahut outlier'lar veri içerisindeki örneklem çoğunluğundan farklı olan gözlemlerdir ve tahmin sonuçlarını etkileyebilme özellikleri nedeniyle ön işlem aşamasında tespit edilmeleri gerekir ve veri dağılımına da uygun şekilde düzeltilmeleri gerekir çalışmalarda. Bu çalışmanın amacı da veri ön işlem basamağında uygulanan aykırı değer düzeltme yöntemlerinin bir makine öğrenme modeli açıklama yöntemi olan tree-shop tekniğinin ürettiği özellik önem sıraları üzerindeki etkisini incelemekti. Çalışmamıza ait genel bir uygulama yolunu görmektesiniz. Burada kullandığımız veri setleri yine halka açık olarak kullandık bu veri setlerini. Tabloda hangi veri setinin ne kadar örnek örneğe sahip olduğu görülmekte. Ayrıca bunlar hem az miktarda hem çok miktarda veri örneği içeriyorlar. Bunları inceledik. Ayrıca ilk veri seti 134 özellik, ikinci veri seti 44 ve üçüncü veri seti de 21 özellik içeriyordu. Bunlar ses özellikleri, yani işte jiter, şimer yahut kepstral katsayı gibi sese bağlı özellikleri içermekteydi veri seti. E, Biz burada 4 ayrı veri alt grubu oluşturduk. İlk veri grubu hiçbir outlier işlemi uygulamadığımız bir veri alt grubuydu. Diğer veri alt grubu çoğu çalışmada kullanılan bir outlier düzeltme yöntemi, limit değerlerine göre, maksimum ve minimum limit değerlerine göre outlier'lar ayarlanarak düzeltilir. Bu yöntemle düzeltmeyi gerçekleştirdik. Yine ayrıyeten ortalama yahut medyan yoluyla da outlier'ların düzeltildiği iki daha farklı veri alt grubuna göre işlemlerimizi gerçekleştirdik. Yani toplamda her veri seti için 4 ayrı veri alt grubuyla değerlendirmemizi yaptık. Yine belli bir normalizasyon işlemi, minimum maksimum normalizasyon işlemi yaparak XGBoost, LightGPM ve CatBoost gibi çok bilinen tahmin algoritmalarıyla eğitim
gerçekleştirildi. Devamında ayrılan veri setiyle %20 kadarı ayrıldı burada da ve test veri gruplarıyla tahmin sonuçlarını elde ettik ve tree-shop yöntemiyle de bu özellik önem sıralarını tespit ettik. Değerlendirme metriklerimizde bu şekilde doğruluk, kesinlik, duyarlılık, F1 puanı gibi tahmin algoritmalarının, tahmin metodlarının değerlendirilmesi gerçekleştirildi. İlk veri seti için elde edilen sonuçlar, tahmin modellerinin elde ettiği sonuçlar bu şekildeydi. Burada daha çok Cat modelinin daha eee, daha diğer algoritmalara göre sağlam bir sonuç verdiğini gördük. Daha tutarlı ve yüksekti diğerlerine göre. Burada ilk veri seti için karmaşıklık matrisi görülmekte. No outlier grubuyla median ve limit no outlier grubuyla limit grubuna baktığımızda XGBoost modelinden elde edilen karmaşıklık matrisi sonuçları aynı sonucu verdi. Yine medyan işlemiyle düzeltme yaptığımız medyan grubu altında XGBoost yönteminin ve LightGBM yönteminin aynı sonucu verdiğini gözlemledik. CatBoost yönteminin No Outlier grubu, ortalama grup ve medyan grubu, alt grubu için aynı karmaşıklık matris sonuçlarını verdiğini gözlemledik. İkinci veri seti için daha yüksek başarı oranları elde edildi. Her bir grup için her bir tahmin modeline göre. Burada da XGBoost modeli ortalama ve medyan karmaşıklık matrisinde aynı sonucu elde etti. Üçüncü veri seti de ikinci veri seti gibi yine her bir tahmin modeli için veri alt gruplarında sağlam bir ve yüksek başarılı bir sonuca erişmiştir, sonuç vermiştir. Burada XGBoost ortalama veri alt grubunda ve LightGBM tahmin modeli limit alt grubunda aynı karmaşıklık matris sonuçlarını vermiştir. CatBoost modeli ortalama, medyan ve limit alt gruplarında aynı sonucu vermiştir. Yani bunun gibi karmaşıklık matris sonuçlarının benzer olduğu durumları gözlemledik. Devamında TreeShop'la bu sıralamaları, özellik sıralamalarını gerçekleştirdik. İncelenen tahmin modellerinin verdikleri kararları hangi özellikleri önemseyerek verdiklerinin belirlenebilmesi amacıyla bu TreeShop yöntemi uygulandı. Grafiklerde y ekseni yukarıdan aşağıya doğru en fazla etki sağlayan öz nitelikten en az etki sağlayan öz niteliğe doğru bir sıralamayı göstermektedir. Tabii bu daha toparlayıcı olması açısından değerlendirmenin bu şekilde bir tablo şeklinde oluşturduk. İlk veri seti için XGBoost, LightGBM, CatBoost modelleri de her bir veri alt grubu için özelliklerin belli bir seviyeden sonra azaldığı, belli bir seviyeden sonra değiştiğini, farklılaştığını gözlemledik. İkinci veri seti için de bu
aynı şekildeydi. Ve üçüncü veri seti içinde belli bir seviyeden sonra belli bir özellikleri belli bir aşamasından sonra mesela burada 4'e kadar gelmiş şu grup. Ondan sonra özellik sıraları değişmeye başlamış. Sonuç olarak verilere farklı aykırı değer düzeltme yöntemlerinin uygulanması, tree yöntemiyle üretilen özellik önem sıralarını etkiler. Ölçüm metrikleri sonuçları veya karmaşıklık matrisi sonuçları aynı olsa bile tree yöntemiyle üretilen özellik önem sıralarının değişebileceği gözlemlenmiştir. Bu değişim farklı modeller arasında veya aynı modelin farklı giriş verileri için gözlemlenmiştir. Tree yöntemiyle üretilen özellik önem sıralamalarının veri ve veya model farklılıklarından etkilendiği söylenebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler. Sorusu olan var mı acaba? Yok gibi duruyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. The next study is of Sibel Ahmedova. Are Yeah, you here? hello. Hello. I'm gonna present. Okay. I hope you can see my screen. Not yet. Now we can see it. Okay, great. Hello, everyone. Today we're going to present to you the impact of artificial intelligence on the human resources in the context of Industry 5.0. We're going to begin with the aim of the research. We focus on 5 different strategies: the automation, which is the automates routine and the repetitive tasks and liberates time for more creative and strategic activities. Furthermore, the personalization, it analyzes big volumes data for individual needs and preferences. It also allows personalized training. The recruitment and hiring for screening on candidates, prediction on success also on the hiring process. Moreover, the monitoring on mood, productivity, and health improvement on well-being and engagement on employees. And lastly, the analysis on the working environment. Beginning with our methodology and our research, the study was conducted from January to June 2025 in 10 different enterprises in the Varna district. The enterprises are classified as small and medium-sized according to the number of employees, the amount of assets, and the annual turnover. The study was conducted in the manufacture of machinery and equipment for general and special purposes sector. The data used in the assessment of the impact of artificial intelligence on the human resources was collected through structured and also unstructured interviews, and also financial and statistical documentation from the enterprises. Here on the slide number 3, you can see our results and discussions for both the employees' need and the real number of employees. Based on the information collected, a calculation was made in Excel, which provides an answer to how artificial intelligence will affect the need and the number of human resources, ensuring the activities of the enterprises in the next 5 years. For the employee need, we can see that it drops from 80 to 56.10, approximately 70% reduction, because the AI automates the processes, which you can see from our table here and the numbers. And moreover, the real number of employees, decreases more slowly than the need because the staff adapts gradually. The decrease from 80% to 58.05. This indicates that a stable but incomplete adaptation is calculated. On slide 4, we're going to focus on the trend of AI's impact on the need for human resources. And
at a higher rate of AI implementation, the need of employees will be less and less. The trend shows, according to preliminary forecast, that within a 10-year period, the need for human resources will be only 32.2%, and the number actually employed will drop by over 46.10 in absolute value, which you can see on our table number 3. Moreover, we're going to focus on the challenges facing the human resources. With the rapid introduction of artificial intelligence, several groups of challenges can be identified. Beginning with the automation of work processes, this will lead to the job cuts. Moreover, the data analysis will be independent. The role of the person will be lost. Furthermore, the joint work of the person with the machine will lead to the dependence on technology. The work culture will be questioned as employees fear being replaced by machines. Moreover, employee development will require discrimination. Despite, however, the pessimistic picture that humanity will face, it also has mechanism to neutralize the power of the aforementioned challenges, which is important to focus on. In conclusion, we want to clarify that in the future, the staff that remains will be faced with the challenge of training or retraining according to the requirements of the Industry 5.0. Undoubtedly, these tasks will require additional financial and time resources, which must be allocated not only by the management of the enterprise, but also by the employees. The new competences will require hard and soft skills that are important for the functioning of business processes within the organization itself. Also, the required skills are concrete and measurable and are related to the specific professional areas, multilingual competence, mathematical competence, for example, also in the field of exact sciences or technologies, and also engineering. And a highly specialized level. The soft skills are personal and social, which are really important in this case, which include also personal competence, social competence, also for acquiring learning skills and critical thinking and being able to adapt easily in the situation itself. The Industry 5.0 confronts humanity with the new challenges that change the environment of the communication between the business unit. In this regard, digital transformations require a new way of thinking, also a new business model and a new way of managing processes, customer relationships, and staff relationships, and also implementing automated optimization of the operations itself. We thank you very much for your attention, and we hope you liked our report and our presentation. And again, thank you for listening to our research paper. Thank you so much. Is there a question about this study? Probably not. Thank you again. So we can move on to the next one. Zohra Spy. Are you here? Yes, I am. Hello, everyone. Hello. You can start. Okay, let me share my screen. Do you see my presentation? Yes, you can start. Okay. Hello, everyone, and thank you for this opportunity to present our work on analysis of deep learning algorithms for automated rail drowning detection. First of all, let me present the context. Sorry, before the context, this is the outline of my presentation. I will be discussing our research on deep learning and why this domain of drowning detection motivates us. Then I will present the contribution. After that, I will describe the methodology, the results, and finally the conclusion and future directions. So drowning detection or drowning in general
remains a significant global public health challenge. Every year, hundreds of thousands of people drown, often in supervised environments such as swimming pools. Even with lifeguards, human supervisors are not always there. Also, fatigue, distraction, and blind zones can lead to delays in response. This highlights the need for automated continuous monitoring systems capable of detecting drowning behaviors in real time. However, the existing computer vision systems face major limitations. They rely on relatively small or homogeneous data sets, lack variation in lighting or camera angles, and often fail to generalize to real world pools. To address these gaps, we evaluate six modern deep learning models using a large data set of over 21,000 images collected from multiple public sources. Our work provides four main contributions. First, we perform a comprehensive comparison of six widely used deep learning architectures, which are ResNet 50, Efficient Net B0, ConvNext, MobileNet V3, SqueezeNet, and a custom convolutional neural network. Second, we construct and use a large, diverse, multi-source dataset, which is significantly larger and more varied than what has been used in most previous studies. Third, we evaluate the models using several metrics relevant to safety critical applications, which include precision, recall, F1 score, and the confusion matrices. Finally, we identify the most suitable model for real-world deployment in drowning detection systems. Let's briefly review previous work in this domain. In fact, commercial drowning detection systems exist, such as Poseidon, Milo, Santag, and PoolGuard. Some rely on underwater cameras, other on wearable devices like bracelets. However, these systems suffer from several limitations. They are proprietary and lack transparency. Wearable devices are impractical during emergencies, and many systems rely on limited and hand engineering rules. Moreover, these companies do not provide open data sets, which restricts research progress. In terms of academic research, deep learning has shown promise for drowning detection. For example, some studies using ResNet 50 reported accuracies around 98%, but often using very small or biased datasets. Other works use CNN trained on only a few hundred of images, reporting unrealistically high accuracy figures of nearly 100%, which do not generalize to real environments. More recent studies using YOLO-based models achieved stronger performance, but still lacked large-scale dataset diversity. In summary, existing literature suffers from small datasets, narrow testing conditions, and limited model comparisons. This is the gap our work aims to fill. We now move to the methodology that we propose, starting from the dataset. So we collected more than 21,000 images from RoboFlow, Kaggle, and various public sources. It includes a wide range of conditions, such as variation in lighting, water clarity, viewing angles, and a mix of swimming and drowning postures. Before training, all images are resized and normalized, then converted to RGB. We also applied extensive data augmentation, including the flips, rotations, color jittering to improve generalization. Finally, we split the data set into 80% for training and 20% for
validation. We evaluate the six named models, which are the first five are pre-trained architectures commonly used in computer vision, which are ResNet 50, EfficientNet, ConvNext, MobileNet, and SqueezeNet. And to provide a fair baseline, we also developed a custom convolutional neural network with two convolutional layers, followed by pooling and dancing layer. All models were adjusted for binary classification, drowning versus not drowning. The models were implemented in Python using PyTorch and OpenCV. We trained each model for 5 to 10 epochs with a batch size of 32. We used the Adam optimizer with learning rates between 0.001 and 0.301 and cross entropy loss. To prevent overfitting, we applied early stopping and we evaluated the models using four key metrics, which are accuracy, precision, recall, F1 scar, and confusion matrices to assess the false positive and negative and false negatives. Here is a summary of our findings. The best overall accuracy was achieved by EfficientNet B0 with 96.83%. For recall, which is the most critical metric in safety applications, MobileNet and EfficientNet both performed exceptionally well, with recalls around 96%. And the worst performance came from SqueezeNet, which struggled with precision and produced many false alarms. This is a table that presents the full comparison of all models. We noticed that while ResNet 50 and ConvNext perform strongly, EfficientNet consistently achieves the best balance across all metrics. MobileNet V3, despite being lightweight, reaches the highest recall, making it ideal for real-time edge deployment. And the custom CNN performs reasonably, but it is clearly inferior to modern architectures. SqueezeNet, although fast, suffers from low precision, making it unreliable for critical safety systems. This figure illustrates the training loss of EfficientNet over epochs. We can see that the model converges smoothly and consistently, suggesting stable learning without overfitting. At the start, the loss is relatively high, about 0.19, but it drops sharply in the first few epochs. So overall, this figure confirms that the model's learning process is smooth, stable, and efficient. This second figure shows for the same model, EfficientNet, the training and validation accuracy. The curves are close and parallel, which demonstrate a good generalization and confirms that EfficientNet is well suited to this task. We notice in general that what's more important here is the validation accuracy. It begins around 96.5% and increases slightly to around 97%. Also, one from all the confusion matrices presented in the paper, we discuss the one for EfficientNet B0. So here it gives us more details to understand how the model performs on each class. We see that the model correctly classifies 2,978 cases of swimming and 1,151 cases of drowning.
The misclassifications are relatively low. 87 swimming videos were misclassified as drowning, and 48 were misclassified as swimming. So this is important because in our application context, drowning detection is a safety critical task. The false negatives, drowning instances predicted as swimming, are here the most dangerous type of error, of course. Uh, so the confusion matrix confirms that the model is highly accurate overall. It has strong discriminative power between the two classes, and the error patterns are consistent with what we saw in accuracy metrics. This gives us confidence that the model is reliable and suitable for practical deployment in real-time monitoring systems. So the key takeaway is that recall is more important than accuracy in this context. Missing a drowning event could have fatal consequences, while false alarms are manageable. EfficientNet provides strong performance, excellent stability, and robust generalization. MobileNet, due to its lightweight architecture, is ideal for embedded or real-time poolside systems, and SqueezeNet is the high recall of SqueezeNet and the low precision makes it too unreliable to deploy in this case. To conclude, we have shown that deep learning is highly effective for drowning detection, especially EfficientNet emerges as the best overall model combining accuracy, recall, and stability. MobileNet is the best option for real-time and low-power applications. Our work provides a solid benchmark and a large-scale dataset that improves upon the existing literature. Of course, there are always promising directions to work on in the future. First, extending the system to a video-based analysis would allow the detection of drowning patterns over time. Second, real-world pool tests are essential to validate performance under operational conditions. Third, also we can say that hybrid systems combining camera with sensors could enhance the reliability. Thank you for your attention, and I'm happy to answer any question. You, any questions? No questions. Thank you again. Thank you. So next one is Tao Wang. Are you here, Tao? Not here. The next one is Mohammed Lamine. Are you here? Yes, I'm here, Professor. Okay, you can share your screen. Okay, let me show it. Can you see it? Yet. Just a second. Can you see it? Not yet. Yeah, it's okay, yeah? Can you see it? We cannot see your screen. Okay, thank you very much. My name is Mohamed Lamsise. I'm the author of the paper Oral Disease Classification using an ensemble of vision transformer and convolutional neural networks. So let's get started. As you know now, artificial intelligence is everywhere. And many things have changed because of artificial intelligence because it helps us to do many tasks easier and faster. Oral disease is a major health issue affecting millions of people worldwide. So the early detection and treatment becomes very, very crucial. The traditional ways of detecting and classifying oral disease are manual, subjective, rely heavily on experts' opinions and availability in certain areas. So
the need for creating an automated system that can accurately classify and detect oral disease becomes important. This is even the goal of our study, which proposed a brand new model combining the strength of convolutional networks and vision transformers for an accurate oral disease classification. The dataset used in this research is called oral disease dataset, available on Kaggle, which contains 11,653 images divided into 6 classes: calculus, caries, gingivitis, hypodontia, multi-cell, and tooth discoloration. We apply some data acquisition techniques like zooming, vertical and horizontal flipping, and brightness in order to increase the amount of image, because deep learning deals with huge amount of data. This table shows the details of the data sets. 80% of the images are used for training purpose, and in order to evaluate the performance of our model, we use 20% of those images, and this is the amount of image per class. So these are some examples of image from the data sets and the corresponding classes. So let's move on. Now let's talk about the model we use. In deep learning or machine learning, either we create a model from scratch, or we can use pre-trained models. And using pre-trained models is another concept called transfer learning. Transfer learning simply means using an existing solution to solve a new problem, but this problem must be related. Since we are dealing with image classification, so we must use pre-trained models which does image classification. For example, ResNet50 is an example of convolutional network pre-trained models. This is one we use. This is architecture, and also we use DenseNet 201, which is also another type of convolutional network pre-trained models. Here, and furthermore, we use vision transformers pre-trained model, which is also a kind of deep learning models which perform tasks like image classification, object detection, etc. Vision transformers basically divide image into patches and use a self-attention mechanism to learn the features from those images, and then goes through the transformer encoder to perform the classification. So basically, our proposed model is the combination of CNN and vision transformers. First of all, we have training data. We apply data combination techniques. Each pre-trained model have been trained and tested separately, and we get the predicted output from all of them. And then we applied ensemble model. So there are many ensemble model. We have bagging, boosting, stacking, but I prefer to use average and weighted average. What's the difference? Well, in average ensemble model, all the models are equally important. They have the same weight, and the final prediction is calculated by taking the average of the prediction of all of the base model used. In the other hand, weighted average ensemble model, it gives higher weight to the model which performs well, and low weight to the model that performs lower. So, and in the same way, the final prediction is found by taking the average of the predicted output from all the base model. So this is the formula of the weighted average ensemble model. The prediction is the sum of the weight times the probability divided by n. N is the number of model we use. So talking to weight, how do you find the weight? Well, we can either assign a weight manually, but here I use an algorithm which will give us the optimum weight. So what this algorithm do, basically, it's look at all the possible combination of weights between 0 and 10, and then it will retrieve the combination of weight which gives the high accuracy. So in this case, we can be sure that we have the optimum weight actually. Now, the evaluation setup and metrics. For all the models, we use 0.01 hard learning rate, and optimizers is stochastic gradient descent. All the training has been done in Google Colab Pro Plus. So, and then 30 iterations of each for all of them, and use also 64 image bus size. For the evaluation metrics, I use some popular evaluation metrics like accuracy, precision, recall, and F1 score. Accuracy basically shows the performance of the model overall. The precision means
among the predicted image, how many we got right. Recall basically shows us among the actual value in the set, how many images the model could be able to classify to determine correctly. And in terms of image, medical image, the recall is a very, very important evaluation matrix. So F1 score is basically the harmonic mean of precision and recall. Now, after training our base model and evaluating in the test set, we got 94.21 for ResNet, 93.82 for DESNet 201, 93.74 for VITB16, 93.22% for VITB32. The best performing one is ResNet 50. Now, let's talk about the average ensemble model. Here we have done many combinations, and the best combination is the average ensemble model of ResNet 50, DESNet 201, and VITB16, which got 94.89% accuracy. And this is even higher than all the previous one. So which means the ensemble model performed well. And talking to average ensemble model, here also the best performing one is DESNet 50, DESNet 201, and VITB16. Those are the weights, and we got 94.98%, which is even higher than the average ensemble learning, which means the average ensemble, weighted average ensemble learning, is performing better than all the previous one. So this table basically shows the value of the evaluation precision recall F1 score for all the models and all the classes. M1 for ResNet, M2 for DESNet, M3 for VITB16, and M4 for VITB32. And this one shows for our best performing model, which is the weighted average ensemble learning. As you can see, talking to recall, which I say recall is the most important, the model was able here to detect all the carriers image in the set, also multi-cell, also thought discoloration, but the lower performing one were calculus and gingivitis. This is the confusion matrix showing the amount of image which have been classified correctly and the one misclassified. For example, here, those images has been classified correctly and the other numbers have been not classified, talking to the per class. So this is for DESNet 201, DESNet 50 we have here, VIT, and the average ensemble model. Yeah. We have done also an ablation study, trying to see if other combination will work. I use Adam Optimizer, MS prompts, and I change the learning rate, but I see the best combination is the SGD Optimizer, Sogaziga Descent, and 0.01 has learning rate. This one is the best performing one, attaining 94.98. Finally, I compare my work to the previous work, which has been done in the field. And as you can see, my work attained 94.98, which is even like higher than most of the previous one present in this table here, which means our work is worth it actually. So as conclusion, as you say, Unity makes strengths. Instead of relying on just CNN or VIT Python model alone, I prefer to create a brand new hybrid model which will combine the strength of CNNs and VIT for an accurate oral disease classification. So this model attained 94.98% accuracy, which is kind of good. So that's the end. If you have any questions, I'm all ears. Thank you very much for your attention. Thank you for your presentation. Any questions? No questions. Thank you again. Thank you very much. The next one is Sausan Jasim. Are you here? Not here. Is there anyone left who hasn't presented yet? Anyone left?
Merhabalar hocam, ben kaldım. Merhaba, buyurun. Siz de sorabilirsiniz. Tabii hocam. Hemen ekran paylaşımı yapmaya çalışıyorum. Hı, buyurun. Paylaşım sanırım geldi hocam. Geldi, buyurun. Şöyle tam boyut yapmaya çalışıyorum. Sanırım böyle iyi gözüküyor sanırım hocam. Gözüküyor, sıkıntı yok. Tamamdır hocam. Merhabalar, ben Barış Akkuş. Yüksek lisans kapsamında yaptığım tezi bugün sizlere sunmuş olacağım. Kenar koruyucu filtreler kullanılarak SAR görüntüleme sınıflandırılması çalışmamın ismi. Öncelikle SAR görüntülemenin ne anlama geldiğini, bizim için öneminden bahsedeceğim sizlere. SAR görüntüleme sistemleri günün her saatinde ve tüm hava koşullarında yüksek çözünürlüklü veri iletme yetenekleri sayesinde uzaktan algılama alanında önemli konuma sahip. Buna karşılık optik sensörler ise atmosferik koşullardan etkilendikleri için SAR teknolojisine kıyasla aslında daha sınırlı kalmaktadır. SAR görüntülemenin uygulama alanlarına bakacak olursak tarımsal izleme, kentsel planlama, afet yönetimi, çevresel gözlem ve gemi tespiti gibi çalışmalarda kullanılmaktadır. Burada SAR görüntülemenin en kritik dezavantajı ise radar dalga genliği ve faz bilgisinin birlikte kullanıldığı ko, koherent görüntüleme bağlı olarak ortaya çıkan benek gürültüsüdür. Bu gürültü yalnızca sınırlarını bulanıklaştırmakla kalmayıp sınıflandırma doğruluğunu da önemli ölçüde düşürmektedir. Yapılan çalışmalardaki klasik filtreleme yöntemlerine bakarsak eğer Lee, Frost, Kuan, Gamma gibi bu filtreleme tekniklerinde yani burada yapılan çalışmalarda homojen bölgelerde tatmin edici sonuçlar üretse de kenar bölgelerinde ayrıntı kaybına yol açmaktadır. Ayrıca heterojen bölgelerde sınıflar arası ayrımı zorlaştırarak kısıtlıkları ortaya koymaktadır. Modern olan filtreleme tekniklerine bakacak olursak bu alanda yapılan çalı- çalışmalarda SAR görüntülerinde kullanılan kenar koruyucu filtreleme yöntemlerinden işte bir lateral filtre, guided filtre, işte bunun hızlandırılmış fast guided filter ve domain transform filtreler. Bu yöntemler yalnızca benek gürültüsünün etkisini azaltmakta kalmayıp aynı zamanda sınıflandırma ve segmentasyon doğruluğunu iyileştirmede de kritik bir rol oynadığını göstermektedir yapılan çalışmalar. Ve bu çalışmalar filtrelerin işte yalnızca gürültü bastırma aşaması değil aynı zamanda sınıf sınırlarının korunması yoluyla sınıflandırma performansını önemli ölçüde yükselttiğini göstermektedir. Bizim yaptığımız çalışmadaysa SAR görüntü sınıflandırması için kenar koruyucu filtreleme yöntemleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir. Özellikle 3 tane filtre kullandık. Bilateral filtre, domain transform ve fast global smoother. Bunlar ön işleme adımı olarak uygulandı ve ardından SVM, random forest ve KKNN gibi sınıflandırıcılar kullanılmıştır. Deneyler kıyaslama veri kümeleri olan RadarSat'taki San Francisco Bay ve Flevoland üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca filtreli ve filtresiz sınıflandırma haritaları Grand Route'la karşılaştırılmış. Bu sayede hem sayısal hem de görsel açıdan belirgin iyileştirmeler ortaya koymuştur. Kullandığımız yönteme geçelim. Kullandığımız yöntem ise 5 aşamadan oluşmaktadır. İlki veri girişi, ikincisi kenar koruyucu filtreleme kısmı, üçüncüsü yama patch çıkarımı, dördüncüsü öz nitelik vektörü oluşturma ve
Olarak da piksel tabanlı sınıflandırma. Burada veri girişi kısmında SAR görüntülerinden türetilen 4 temel kanal T11, T22, T3 ve span kullanılmıştır. Bu kanallar tam polarimetrik SAR verisinin kovaryans ve kovaryans ya da koherensi matrisinden edilmiştir. Bundan sonra da evet, kenar koruyucu olan filtrelere bakacak olursak BF filtresinde pikseller hem mekansal yakınlık hem de radyometrik benzerliği dikkate alarak ağırlandırır. Özellikle kentsel olan alanlarda sınıf sınırlarının korunmasında önemli bir rol oynar. F, FGS ise Guided Filter'ın hızlandırılmış bir sürümüdür. Büyük ölçekli veri kümeleri için yüksek hesaplama maliyetine rağmen en dengeli ve kararlı sonuçları üretir. DTD ise bilateral filtrelemenin doğrusal bir yaklaştırması olarak kabul edilir. Düşük hesaplama gücü gerektirir ve homojen tarım alanlarında daha iyi sonuçlar sunar. Diğer sayfada da kullandığımız sınıflandırıcılar. Burada biz 3 tane kullandık. Çünkü 3 farklı başarı düzeyinde oldukları için. Destek ve vektör makinaları SVM. Burada yüksek boyutlu öz nitelik uzaylarında güçlü genelleme yetenekleri sebebiyle tercih ettik. Rastgele ormanlar RF'de ise karar ağaçlarından oluşan bir ensemble yapısına dayalı olup dengeli bir performans sunmaktadır. Üçüncüsünde ise KN yakın komşuda basit bir yöntem olmasına rağmen komşuluk ilişkilerini dikkate alarak güçlü bir performans sunmaktadır. Deneysel sonuçlara bakarsak eğer biz bu çalışmamızda 4 farklı benchmark veri seti üzerinde çalıştık. SF-BAYC, SF-BAYLE, FLAVO-C ve FLAVO-L şeklinde. Deneysel sonuçlara bakarsak ilkinde biz burada filtreleme kullanmadan machine learning machine learning yöntemlerini kullandık ve burada gördüğünüz üzere tüm veri setlerinde SFBC, SFBL, FLAVO-C, FLAVO-L'de en iyi sonuç SVM sınıflandırıcısında verilmiştir. Bir diğer sayfadaysa filtreleme sonucundaki değerler var. Burada da evet 3 tane filtremiz vardı zaten. DT, BF ve FGS vardı. Burada da yine en iyi sonuç görüldüğü üzere FGS filtresinde SVM sınıflandırıcısında en iyi sonucu vermiştir. Daha sonra da sınıflandırma haritaları oluşturduk. Burada A şıkkında Grand Truth'umuz var. B şıkkında da filtre olmadan KKN'en var. Burada benek gürültüsü nedeniyle B şıkkında benek gürültüsü sebebiyle sınıf sınırları bulanık görünmekte ve yanlış sınıflandırmalar artmaktadır. C şıkkına bakarsak ise burada ise lateral filtreden sonra KKN sınıflandırıcısı kullanılmış. Burada gürültü ölçüde azaltılmış ve sınıf sınırları korunmuş ve sonuçlar Grand Tour'da aslında daha çok yakın hale gelmiştir. Ve sonuçta ise bu çalışmada biz kenar koruyucu filtrenin SAR görüntülerinin sınıflandırmaya doğruluğu üzerindeki etkisini 4 farklı veri kümesi üzerinde sistematik olarak
değerlendirdik ve elde ettiğimiz sonuçlar aslında benek gürültüsünün hem sınıflandırma performansı hem de görsel kaliteyi önemli ölçüde düşürdüğünü, buna karşın ise kenar koruyucu filtrenin bu olumsuz etkileri büyük ölçüde hafiflettiğini göstermiştir. Son olarak da uygulanan filtreler içinde FGS en tutarlı ve en dengeli sonuçları üretmiştir. BF ise özellikle kentsel alanlarda sınıf sınırlarını koruma konusunda daha etkili olurken DT ise homojen ve tarımsal bölgelerde daha iyi performans ortaya koymuştur. Sınıflandırıcılar açısından bakıldığında ise SVM filtrelerin entegrasyonundan en fazla fayda sağlayan yöntem olmuştur ve bu doğrultuda kayda değer artışlar sağlamıştır. Random force ve NM'de ise anlamda iyi iyileşmeler göstermiş. Fakat bu iyi iyileşmeler SVM'ye kıyasla daha sınırlı kalmıştır. Benim sunumum bu kadar ve beni dinlediğiniz için teşekkürler. Barış, teşekkür ederiz. Sorusu olan var mı? Any questions? Okay, study. Teşekkürler Barış. So is there anyone left who hasn't presented yet? If not, I'm gonna end the session. Probably there is no one who is gonna present their studies. So I would like to end the session here. Thank you all for your participation, and I would like to wish you all have a good day. Thank you.